Alle ließen dieses Alien-Mädchen im Stich, außer einem menschlichen. Ingenieur. Die Station Rocknotch berhitzte Metal en resisselte Luft, scharfgenig, in den Rachen zu würzen. Elias Mercer stand am Rand von Doch 7, die Stiefel fest auf verbrannter Panzerung, und sah zu, wie das letzte Evakuierungsshuttle sein Schloss. Das tiefbrummender Treeburg vibrierte durch sein Nacken, als word sich die Station selbst auf das Verlassenwerden vorbereiten. Letzter Aufruf, intonierte der Lautsprecher. Flatsch, unpersönlich. Elias bewegt sich nicht. Jenseits der Andock-Barrier flackert der außerirdische Habitatring. Die Hälfte der Lichter. Tot der Rest auf, not voll Bernstein gedämmt. Das Urteil des Rates halt in seinem Kopf weiter. Structural Instability. Biologisches Kontaminationsrisiko. Nicht essentiels personal. Abgesigen, nicht essentiell. Atmet langsam aus. Die Finger schlossen sich den Riemen seiner Werkzeutasche. A War Ingenieur, Civil Unterstützung. Ersetzbar. Entbehrlich. Sie worries nicht. Elias wandte sich vom Shuttle ab. Genau in dem Moment, als dessen Treeburg auflebten. Guy Druckwell trafen heiß und heftig. Ließ loose Penel und den Wunden der Bucht klappern. Dan worries fort. Verschwand im Sternen überseten Schwarz, ein non-jeden Menschen Might, der den Befehl zum Gehen erhalten hat. Still strampte hierin. Stand einen langen Moment dort. Das Hers emergt lauter als die Alarme. Dan aktivierte sein Handeln-Konsole. Intern Sensoren leuchteten auf und kartierten die Versagenden System der Station. Energieverlust, Druckabfall, Strahlungsnester, die wie Bluterguss auf Bluten und ein schwaches Lebenszeichen. Section C Habitat Ring 3. Elias setzte sich in Bewegung. Die Korridor wurden enger, je tiefer er vordrang, die Lichter über ihm stotterten. Sein Atem beschlug das Visier. Jeder Schritt fällt sich schwerer, und als word die Station selbst im weitesten. In Warnen, Zudrehen, Solange a noch konnte. Tatis nicht. Die Schleus zu Ring 3 war halb geschmolzen. Von einer Energiespitz versigen. Elias stemmt sie mit zitternden Händen auf. Die Muskeln schreien wie Protest. Hitz rollt ihm entgegen, dicht und erstigend. Drinnen lag die Außerirdische. Zusammen rollt gegen ein eingestürzt Stadtstrieb. Sie war kleiner, als erwartet hat. Langgliedrig, hat ein Matt Irisieren, abgestumpft von Asch und Blut. Ein Atemsack flattert unregelmäßig, der Ander bewegt sich kaum. Augen groß, facettiert, unfokussiert, sagten zu ihm, voller roher Angst. Elias fiel ohne zu denken auf die Knie. Hey, sagt der Lies, die Stimme zittert trotz seiner Kontrolle. Ich bin hier. Blick fixierte sein Visier. Sah Direktnung darin. Die Panik. Das Verständnis, das alle anderen gegen waren. Sein Hand schwetten unsicher. Hat Angst, was uten. Die Station zittert sie. Herum, ein Dampfer null halt durch den Ring. Traf eine Entscheidung. Vorsichtig, behutsam schob Elias einen Arm unter ihre Schultern und zog sie in sein Brust. Rennt ein weiteres Beben den Lebensraum erschüttert. Ich bin nicht, flüsterte. Du bist nicht allein. Zittern ließ noch, nur ein wenig. An irgendwo tief in der Station versagt etwas entjoltig. Die Alarme entdürten ihren Ton. Diesmal waren es keine Warnungen. Es waren Countdown-Signal. Würdest du für jemanden bleiben, den die Galaxie bereits aufgegeben hat? Die Alarme verschwammen zu einem einzigen, pulsierenden Heulen. Randy Elias seinen Griff anpasst und das Gewicht der Außerirdischen in seiner Brust verlagert. Sie war leichter, als sie aussah. Zerbrechlich, winkel und bebend Wurm, ihr Atem kaum in Kursen. Ungleich mit den Stone, da in sich spürt. Okay, Mermeltia,
Mehr zu sich selbst als zu ihr. Okay, wir bügen uns. Der Korridor außerhalb van Ring 3 war teilweise eingestürzt, die Deck aufgerissen wie ein Wand. Freilich Kabel, spreiten Funken, die sichen, wenn sie auf auslaufens Kuhmittel treffen. Elias dredde seinen Körper seitlich, schützt sie instinktiv, wenn der sich durch die Trümmer bewegt. Jede Vibration der Station skickte meinen Stick aus Angst durch den Creeper, nicht sich selbst, sondern wegen der Art, wie sich ihr Gliedmagen verkrampfen, wie ihr Krallen sich in seinen Hummel bohrten, wenn das Metall atscht. Ihr Augen verfolgten Nails, die Lichter, ben Roch in. A spurt ease, als ihr Blick einen Moment länger auf ihm ruht, unsicher, zu schend, ever a wieder auswich. Vertrauen war noch nicht da. Aber die Angst must sich den Platz mietet etwas anderem tillen. Wie leicht Hoffnung. Elias erreicht ein Wartungsnisch und ließ sich vorsichtig auf den Boden sinken. Lent sie in die Wand. Empeit unbeholfenen Fingern fniet a sein Werkzutasch. Sein Hand zitterten nun. Das Adrenalin war verpufft und hat roh Nerven zurückgelassen. Nicht aus Flippen, sagt der Lies, als kein sie die Wort verstehen. Ich repariere nur Dinge. Zog ein Medpatch heraus und skante ihr Verletzungen emeit der Handling Konsole. Die Anzeige stottert, kämpfte damit, ihr außerirdische Physiologie zu tun. Unbrauchbare Warnungen blinkten rot. Incompatible Biology. Ja, mermelte Elias, typisch. Arist das Patch ins Y-Tile. Reduzierte die Dosierung manuell und drückt es now nicht auf. Den ingerissenen Atemsack langsam, bedeckt. Hielt in, und beobachtete ihre Reaction. Sie sagt zusammen. Ihr Körper spannt sich an. Elias erstarrte sofort. Es ist okay, flüsterte und zog die Hand zurück. Senkt sein Visor und setzte sein Gesicht durch giftigen Luft aus, ohne nachzudenken. Das Brennen traf sein Lungen augenblicklich, scharf und nadenlos, aber ihr Augen schnellten zurück zu ihm. Tippt auf sein Brust, dann auf ihr. Dann legte das Patch zwischen sie, die Handflächen offen, nicht bedrohlich, Sekunden denten sich. Dann, zeigernd, niet sie den Kopf. Elias atmet aus und bracht das Patch an. Die Station erzittert heftig, die Lichter fielen diesmal vollständig aus. Not voll Luftstreifen flackerten auf und tauchten den Korridor in tiefs Rot. Der Boden riss unter ihnen. Elias wurde nach vorn geschleudert, rennte heim für eine Explosion durch die Struktur dringt. Instinktiv schlang die Arme sie und hielt sie beid fest, wenn Trümmer herabregneten. Ihr Atem stockt, dann verlangsamte sich. Nicht stabil, aber stabiler. Elias sackt gegen die Wand, das hers hämmert. Schweiß lief ihm den Rücken hinunter. Sein Sauerstoffmesser blinkt gelb. Alles klar, flüsterte heißer. Nächstes Problem. Ein neue Warnung erschien auf seinem Handling. Kaskadischer Ausfall der Lebenserhaltung. Section White. A Start darauf. Der Kiefer spannt sich. Die Luft ging in und aus. Und der nächst intakt Schutzraum lag 3 Decks tiefer. Durch einen Bereich, der bereits als instabil markiert war. Elias sah sie wieder in. Ihr Blick hielt seinen. Keine Panik, kein Widerstand, nur Warten. Schluckt hart und zog sie fester in sich. Sieht so aus, als würden wir nicht anhalten, sagte. Und drückt sich wieder auf die Fuel. Die Station starb schneller als erwartet. Und Elias hat gerade einen Weg geholt, der emeit Zutritt verboten markiert war. Der Leiterschacht fiel unter Elias Weg wie ein Rätschen, der das Licht verschluckt. Klingt sein Sicherungsseil ein, testet dies einmal und begann dann Anstieg, Spross für Spross, die Außerirdische in sich gedrückt. Jede Bügen muss bewusst sein. Ein,
Ausrutscher wird sie beid in die tief schleudern. Die Schwerkraft flackert. Für einen halben Atemzug verloren sein Stiefel ihr Gewicht. Elias schloss die Arme sie, die Muskeln schreien, als sie wieder belastet wurden. Schmerz schoss durch sein Schultern. Biss die Jane zusammen, matcht keinen Laut. Griff zog sich reflexhaft fester. Krollten sich in Stoff, als Word fester Boden sein. Ist okay. Kuchte, obwohl sein Lungen brannten. Ich hab dich. Die Wort galten innen beiden. Die Leiter ucht unter Spanningsrissen. Metal bog sich auf ein Wies. Für die is nie gedickt war. Funken regneten von oben. Als sich ein Kabel entgeltig Kalisti. Elias dreaded den Krur. Stelt seinen Rücken zwischen sie und die Cascade nahm die Hitze auf sich. Damit sie ihr Haut nicht berührt. Sein Stiefel das Unterdeck erregten, blinkt sein Sauerstoffmesser rot. Sah nicht hin. Der Korridor vor innen war dunkler, klar. Frost hat sich in den Wunden gebildet, die Lebenserhaltung komplett ausgefallen war. Sein Atem beschlug sofort das Visier. Ihr Atem. Und seiner Brust war wieder flach, so schnell, so dun. Elias traf die Entscheidung ohne zu zögern. In sie gelte seinen Helm. Die Luft riss wie Nadeln in sein Lungen. Hastet einmal scharf und zwang es hinunter. Dann lehnte sein Stirn sanft in ihr. Hielt ihr Gesichter nah beieinander, ließ sie in klar sehen. Ein flüsterter, undemonstriert Eis, zog langsam Luft. Aus, wiederholt es. Noch einmal, und noch einmal. Ihr Augen folgten seinem Mund. Ihr Atem stockte und begann den Augenblick, sich seinem Rhythmus anzupassen. Elias spürt den Preis sofort. Schwindelkrach kann den Rundern sein Sichtfelds hoch. Sein Hand kribbelten, wurden taub. Is wort. Sie erregten die Schutzraumschleus wenig Augenblick später. Die Tür war versiegelt. Strom tat, not strohen, ohne Reaction. Elias stemmt die Schulter dagegen und zwang die Manuel in Triegeling. Etwas riss in seinem Arm. Begrübt den Schmerz, bedutit, das noch bewusstsein war. Die Schleus gab mit einem Kreischen nach. Drinnen war der Schutzraum intakt, aber leblos. Keine Lichter, kein zusammengesselter Luft, nur still und kalt. Elias rutscht in der Wand hinunter und zog sie mit sich, hielt sie aufrecht. Legt sein Stirn erniet in ihr und kehrte sich in dem Kontakt. Ich bin Elias, sagte Lies, langsam, deutlich. Tippt auf sein Brust. Lange sah sie ihn nur in. Dann hab sich ihr Hand, zeigernd unsicher, und berührt ihr eigen Brust. Ein Laut folgt. Kein Wort, mehr ein Atem der Bedetung trug. Verstanden nicht, aber verständig. Die Wand des Schutzraums nährten unheilvoll, als ein weiterführende Explosion durch die Station rollt. Elias schloss für einen halben Atemzug die Augen. Sie hatten Schutz, sie hatten keine Zeit. Der Schutzraum war sicher, vorerst. Da die Station hat noch einen letzten Ausfall übrig. Der Schutzraum antwortet Elias mit still. Kein Summen von Circulation. Keine Wurm, die langsam zirkiert. Nur das Liesnistern abkillenden Metals an die fernen, unregelmäßigen Schläge einer Station, die sich Stück für Stück selbst select. Elias zwang sich zur Konzentration. Panik wird Sauerstoff verschwenden, wenn sie nicht hatten. Verlegert sein Gewicht und lehnt die Außerirdische in die Wand, wo sie fetzt Isolierung ein wenig Schutz vio der kalt bat. Ihr Atem war jetzt hörbar, immer noch ungleichmäßig, aber nicht mehr panisch. Ihr Augen folgten ihm bei jeder Beugung. Bleib bei mir, vermeldte mehr Gewohnheit als Anweisung. Durchquert den engen Schutzraum und riss das Sagenspannel
unter der Steuerkonsole auf. Das Inner war ein Chaos. Verkohlt Leitungen, ein Durchgebrauchsrelais zu einem nutzlosen Klumpen verschmolzen. Not Batterien längst leer. Sein Handling Konsole. Flackert beim Koppeln und spuckt dann ein nocturnes Urteil aus. Keine Hilfsenergie verfügbar. Elias presst die Kiefer zusammen. Gut, dann machen wir Welch. Elias die Stromkopplung seines Anzugs. Die Finger steif vor kalt. Und fort ein Kabel in den Hauptbus des Schutzraums. Warnlichter explodierten über seinem Visier, als sein Anzug gegen den Verlust der Redundanz protestiert. Ignoriert sie. Der erste Versuch scheitert. Das System hustet und erlosch erniet. Der Zweit ließ einen Funken über das Panel springen, der sein natural verbrannte. Schmurs explodierte Weis. Zog die Hand nicht zurück. Hinter ihm Richelt Stoff ließ. Blickt über die Schulter. Die Außerirdische waren hergericht, vorsichtig, aber entschlossen. Sie nicht neben ihm, den Kopf geniert, wenn sie die freigelegten Leggingen studiert. Langsam zeigernd streckt sie die Hand aus, nicht nach ihm, sondern nach dem Kabel, das Konstabel halten konnte. Ihr Finger schlossen sich darum und hielten diese mit überraschender Precision fest. Elias blinzelt. Ja, hautst du. Genau so. Danig arbeiteten sie schweigend. Lietet Sie stabilisiert. Wenn sein Hand versagten, passen sich instinktiv und kompensierten ohne Anleitung. Ihr Bewegungen begannen sich anzugleichen. Ein stiller Rhythmus entstand zwischen ihnen. Der Schutzraum erbett heftig. Ein Warnsiren sprang und schwach, versert, aber eindeutig. Elias rammt den letzten Verwender hinein und verdrehten. Die Luft zischt, zuerst ließ, dann stärker. Die Beluftung sprang in unregelmäßigen Stone hin, abgestanden Luft wurde hingesgessen und durch etwas marginal Saberiers ersetzt. Lichter flackerten über ihnen. Erdemt, aber real. Die Temperatur stabilisiert sich knapp über dem Jeffreyer Punkt. Elias sackt gegen die Wand, die Brusthaube und senkt sich heftig. Sein Blick verschwamm, dunkel Flecken bluten und dann rundern. Spürt sie, ever sie sah. Sie lehnt sich in, nicht kollabierend, nicht klammernd, sondern ruhend, im Vertrauen, das Gewicht zu halten. Ihr Atem synchronisiert sich unbewusst nach seinem, langsam und vorsichtig. Elias schloss für einen kurzen Moment die Augen. Sein Stirn beruht ihren Kern. Der Kontakt erhielt ihn. Sie hatten Luft, nicht viel Zeit, aber Luft. Sein Handling Konsole piept erniet. Extern Strahlungsbites erkend. Trümmerfeld Konvergenz in Gange. Öffnet die Augen. Entschlossenheit setzt sich in seiner Brust fest. Das ist noch nicht vorbei. Flüstert, und irgendwo tief in der stirbenden Station begann etwas auf sie zu schlagen. Der Schutzraum atmet wieder. Aber die Station bereitet ihren letzten Schlag vor. Die Warnung war unmissverständlich. Elias Handling Konsole präzisiert die Trümmerbahn in grellem Rot, die Vektorlinie. Schnitt direkt durch die Position des Schutzraums. Das Fragment war gültig, ein Teil eines eingestürzten Habitatrings, noch immer rotierend im italicum Impuls. Der Timer darunter, gnadenlos Sekunden herunter. Aufprall unvermeidlich. Elias ließ den Blick über die Wand des Schutzraums gleiten. Der Verstand rast. Die interne Verstrebung konnte vielleicht einen Druckverlust empfangen, aber das hier nicht. Nicht frontal. Sein Blick sprang zu den externen Verstärkungsklamm, die neben der Schleuse gestapelt waren. Vorgesehen für Notfallhallen reparieren. Sie waren Draugen. Siegert nicht. Griff nach der manuellen Übersteuerung der Schleuse. Ein Scarfsgergusch durchschnitt die Luft. Spürt sie, ever sie sah,
Ihr Hand schloss sich sein Handling, ihr Griff fest andringend. Ihr Augen wären weit aufgerissen, leuchtend im schummergen Licht, ihr Atem beschleunigt sich, wenn sie den Kopf heftig schüttelt. Ein tiefes, hornens Vibrieren kam aus ihrer Brust. Nein, seht Elias ließ und hielt ihren Blick stand. Adrette sein Hand so, dass sein Hand flock ihr berührt, ardent, ruhig, ich muss. Sie verstärkt ihren Griff und stellt sich zwischen ihn und die Schleus. Der Körper schützend geniert, trotz ihrer Verletzungen. Elias schluckt, Emotionen drückten hart gegen sein Rippen. Hab die Freehand und legt sein Stern sanft an ihr, die Gest langsam und bewusst. Ich bin gleich zurück, Mermeltia, ich verspreche es. Wartet nicht auf Verständnis, nur darauf, dass Griff sich gerade jenig lockert, damit sich befreien konnt. Die Schleus verniet sich, kalt und still strammten hierin. Elias versiegelt seinen Helm und trat ins Vakuum. Die Magnetstiefel verrigelten sich en der Haut der Station. Die Stern waren higher draugen blendend, scharf und gleichgültig. Strahlungswarnings schreien über sein Visor, rende die Erstklammer in Position zog, die Arme unter der Last zitternd. 3 Sekunden. Waren kehrte die Klammer, dann die nächst, verstärkt den schwachsten Punkt der Schutzraum Hill. Sein Finger arbeiteten nur noch aus Muskelgedächtnis. Jede Bügung. Proseis sparsam. 20 Sekunden. Die Trümmer tauchten ins Sichtfeld. Ein dunkel, roterend Wand, die Stern verschluckt. Die Station erzittert, aus kleiner Fragmente einschlagen. Jeder Aufprall ein donnernder Schlag durch sein Nacken. 10 Sekunden. Elias sickert die Letztrieb und stieß sich hart ab, griff nach der Schleus. Sein Stiefel rutscht, als ein Schockwell durch die Hull lief und ihn seitlich schleudert. Schmerz explodierte in seinen Rippen, als gegen die Struktur prallt. 5 Sekunden. Kämpfte sich zurück, die Finger taub, das Sichtfeld eng. Die Steuerung der Schleus. Verschwamm unter seiner zitternden Hand. 3, 2. Die Trümmer schlagen ein. Der Aufprall war katastrophal. Die Welt wurde zu Kraft und Lärm. Schreins Metall. Versagen System. Sich lassende Schwerkraft. Elias wurde hart gegen die Hull. Geschleudert, als der verstärkte Bereich nach innen nachgab, und der Schutzraum unter dem Schlagerbett. Dann, still. Trieb für einen atemlosen Moment. Die Sicherungsline des einzig, was in davor bewahrte, ins Nichts davon zu trieben. Im Inneren des Schutzraums glow noch ein schwarzes Licht. Elias zog sich zur Schleus zurück. Die Bügung rein qual, der Sauerstoffalarm kreischt in seinen Ohren. Hat ihn verstärkt. Aber wusste nicht, ob es rechtzeitig zurückgeschafft hat. Der Schutzraum stand noch. Elias war sich nicht sicher, ob es auch hat. Die Schleus glitt mit einem dumpfen, ungleichmäßigen Schlag hinter Elias zu. Für einen Hörschlag stand einfach nur da. Schwerelos, disorientiert, dann gaben sein Bein nach. Schlag hart auf dem Boden auf. Der Aufprall fuhr durch sein ohnehin schreienden Rippen. Schmerz flammt hell und scharf auf, riss in die Luft aus den Lungen. Sein Helm schlug rissig auf den Boden. Warnlichter explodierten über seinem Visor in einem Chaos aus Rot und Bernstein. Struktureller Schaden. Unser Integrit kompromittiert. Sauerstofflich erkend. Elias tastet noch den Dichtungen. Die Finger klappig und taub. Der Raum kippt weiderlich, als versigt, sich aufzurichten. Unscheitert. Dann waren Hand in ihm. Nicht grob, nicht sägerlich. Sie stutzte sein Schultern, hielt seinen Kopf gegen ab, erniet gegen das Metall zu. Schlagen, als ein weiteres Beben durch den Schutzraum rollt. Ihr Bügungen waren vorsichtig, kontrolliert, als wusste sie genau,
wie zeerbrecklich Juden war. Langsam, kucht Elias, obwohl das Wort zeerbreck. Hastig, Kopf verfolgt seinen Mund. Sie gab einen tiefen, beharrlichen Laut von sich an Verligergen. So ging von der Schleus, weg zur verstärkten Wand. Sein Blick verschwang, aber spürt ihr Anstrengung. Spürt, wie sie sich kehrte, an ihren ganzen Körper nutzte, in zu bügen. Die Ironi enching ihm nicht. Hat sie durch Feuer und Vakuum getrieben. Jetzt trug sie in. Elias zog Flatschluft ein, und zwang sein Hand zum Gehorsam. Öffnet sein medizinisches Kit und drückt ein Stabilisierungslist gegen sein Seat. Der Schmerz stampft zu einem schweren, patienten Druck, nicht weg, übererträglich. Sein Sauerstoffalarm schrillt lauter. Signal, meldet, muss senden. Schleppt sich zur Konsole, jeder Zentimeter ein Kampf. Sie folgt dem Dikt, ein Hand verliert seinen Arm nie, als heit sie Angst, a Word fortgriffen, wenn sie loslie. Elias schlug die Hand flach auf den Nachtfalsender. Das Gurt flackert, kampfte, dann begann zu pulsieren. Ein schwarzes Signal, kaum mehr als ein Flüstern durch das Trümmerfeld. Aber war etwas. Sein Kraft verlieh schlagartig. Der Raum schrumpft zu einem Tunnel, aus gedämpftem Licht und fernem Klang. Sagt gegen die Wand, der Atem kommt ausweis. Sie nicht wie Arm, so nah, dass es ein Spiegelbild in ihren Augen sehen konnte. Sie legt der Stirn sanft und sein, der Kontakt ruhig und erdend, genauso wie super für sie getan hat. Konzentriert sich darauf, auf die Wurm, auf den geteilten Atemrhythmus. Lass mich nicht einschlafen, flüstert an Kampfe gegen die Dunkelheit. Griff seinen Raum wurde fester. Sie gab denselben Laut von sich, weich, bestimmt, unbuxom. Der Schutzraum naht unheilvoll, als sich draugen etwas Masses bewegt. Der Sender pulsierte. Elias' Augen flatterten. Dann nahm in die Dunkelheit. Das Signal war draugen. Aber Elias was nicht. Ob gemmen rücksichtig Word. Das Bewusstsein kehrt in Fragmenten zurück. Ein fern Summen. Das langsam Pulsieren des Senders. Der gleichmäßig Druck ihres Atems in seiner Brust. Elias sog Luft ein. Die bis noch unten brennt. Der Schmerz folgt. Dumpf und schwer, als word etwas von innen gegen ihn drucken. Versicht sich zu bügen und scheitert. Die Muskeln verweigerten den Befehl. War nicht allein. Diese Erkenntnis kam vor dem Zen, vor dem Ren. Wurm hielt ihn fest, ein feste Präsenz in seiner Seat. Als sein Augen sich einen Spalt fnetten, schwammen die gedämpften Schutzraumlichter ins Bild, an MIT innen ihr Silhouette. Sie war noch da. Neben ihm niend, ein Arm hinter seinem Rücken abgestetzt, ihn aufrecht zu halten. Der leicht gegen sein Brust gelegt. Atem sich denten sich in einem langsamen, aber deutlichen Rhythmus, als würd sie sagen, wie man atmet, statt dies einfach zu tun. Elias passt sich in, ohne nachzudenken. Ein, aus. Der Schwindel ließ noch. Zeit riss erniet. Also wieder auftaucht, die Station lautgenig, durch den Boden zu vibrieren. Staub rieselte von der Deck in einem feinen, glitzernden Vorhang. Elias spürt, wie sie sich bewegt an ihren Körper zwischen ihn und die vollenden Trümmer bracht, in so gut ging abskirmend. Wollt sprechen, kam nur ein rausiger Gusch. Kopf wandte sich sofort zu ihm, die Aufmerksamkeit scharf. Sie gab einen leisen Laut von sich, nicht alarmiert, nicht ängstlich, nur ein Zeichen, dass sie ihn gehört hat. Der Schutzraum wurde klar. Elias nahm es langsam wahr, wie die Kaltert den Boden kroch und in sein Finger biss.
Sein Anzug funktioniert kaum noch, Energie sickert davon, aber ihr Körper blieb warm. Worm strahlt durch die dünnen Schichten zwischen ihnen, aber merkt noch etwas. Die Luft nahe ihres Gesichts fällt sich sauberer en, jeder Atemzug, den näher bei ihr nahm, brannt ein wenig weniger. Sein Handling Konsole flackert und fing ein Talmessung ein, bevor sie endgültig versagt. Atmosphärische Filterung, lokal. A Verstand ist nicht vollständig, a Must ist nicht. Sie hielten am Leben. Dies Erkenntnis trafen härter als jeder Schmerz. Sie heit die Hinkingen. Den Schutzraum, die Luft, die Wurm für sich nehmen. War bewusstlos gewesen, hilflos. Sie war geblieben. Elias schluckt schwer, Emotionen schnürten im die Kehel zu. Aber wet sich Gerard Jenig, sein Stern in ihr Schulter zu legen. Ein stilles Anerkennen, ein wortloses Danke, das nicht aussprechen konnt. Der Puls des Senders stockt. Einmal, zweimal. Die Schutzraumlichter flackerten. Ihr Griff ihn wurde fester, als die Energie erneut absank. Ein tief Warnvibration lief durch den Boden. Elias zwang die Augen auf, blinzelt hart gegen den Schleier. Noch nicht vorbei, flüsterte mehr zu sich selbst als zu ihr. Draugen heulten Strahlungsalarm wieder auf, fern, aber zunehmend. Die Station war noch nicht fertig, gemeint. Und Elias wusste, dumpf, störrisch, dass wenn darauf ankam, wieder aufwachen würde, weil sie immer noch hielt. Die Energie des Schutzraums schwankt. Und was als nächstes kam, wurde ihnen keine Zeit zum Ausruhen lassen. Die Lichter des Schutzraums dimmten erneut, diesmal blieben sie niedrig. Elias brauchte keine Konsole, zu wissen, was das bedeutet. Die Luft fällt sich schwerer und kälter, jeder Atemzug kostet mehr Kraft. Das Pulsieren des Senders verlangsamt sich zu einem ungleichmäßigen Pochen, wie ein Herz, das Mühe hat mitzuhalten. Worten war kein Überleben mehr. Bewegt sich vorsichtig, prüft sein Gewicht. Schmerz schoss durch sein Rippen, scharfsinnig, sein Sichtfeld zu verwischen, aber sein Bein hielten. Kaum, ihr Augen blieben die ganze Zeit auf ihm, wachsam, konzentriert. Als schwankt, war sie sofort da, stutzte ihn mit festem Griff, sagt, dass sie wartet, dass stand, einen nicht fallen lassen Word. Elias nickt einmal. Ja, murmelte ich bin bei dir. Hockt sich neben die Konsole und riss einen Streifen Isolierung von der Wand, legt den Flatsch auf den Boden. Mit einem Marker aus seinem Kit skizziert hastig, grob Linien, Pfeil, Symbol, ein Kasten für den Schutzraum, ein Korridor. Ein weiter Subtil markiert mit einem Kreis und einer gesagten Linie. Intakt Energie, wie erleicht. Besser Luft. Sieht auf die flackernden Lichter. Dann auf die Zeichnung. Dann auf sie. Sie büht sich vor, studiert mit intensiver Konzentration. Ein langer Finger folgt seinen Linien, hielt an der Verbindung zwischen den Abteilen in. Sie gab einen leisen Laut von sich und führt ihr eigen Zeichen hinzu. Drei Strich nahe einem Seitenkorridor. Elias runzelt die Stirn, dann sondet Erkenntnis. Wortungsandung, hauchte. Du warst dort. Sie niet den Kopf einmal. Ein Plan, sehr brechlich, aber real, nahm zwischen ihnen gestalten. Elias lietet die letzten Reserven des Senders in ein tragbares Luftführer verkleinert die Reichweite, verstärkt aber den Puls. Das bleibt higher, sagte und tippte darauf. Later's Signal, Stationer. Dann befestigt ein Lien zwischen ihnen. Simple, physisch. Keine Chance, sich im Dunkeln zu verlieren. Als sie wieder ansa zigert dieser Ziel ist gefgrillig.
Seg de Lies, Wissend, das sie die Wort wie elect nicht verstand, aber sie trotzdem sagen must. Sie hielt seinem Blick stand, ohne zu blinzeln. Dann trat sie heran, legte ihr Hand über die Verbindung der Sicherungslein. Die Finger schlossen sich das Band zwischen ihnen. Verstanden. Der Korridor außerhalb des Schutzraums war ein Chaos aus verdrehten Metall und schwebenden Trümmern. Die Schwerkraft schwang dann Zog in ungleichmäßigen Schüben. Und innen. Elias fort wo konnte, stemmt sich gegen Wand, zog sich voran. Wenn sein Kraft nekliu, glitsch sie is aus, passt die Lien en, lenkt sein Gewicht, hielt ihn aufrecht. Sie beweckten sich als Einheit. Die Schleuster Wartungs am Gang, regt vio war innen auf, Versigen, aber versiegelt. Elias zwang sie mit einem Knurren auf, der Schmörs schriedert sein Seat. Drinnen war die Luft sauber, nicht sicher, aber überleber. Elias lehnt sich gegen die Wand, die Brust hab und senkt sich heftig, und spürt etwas Ungewohntes in seinem Inneren. Keiner Erleichterung, Entschlossenheit. Was auch immer als nächstes kam, dies wird nicht allein geschehen. Das Lübführer wird jetzt stärker. Aber etwas anderes bewegt sich durch die Station auf sie zu. Elias spürt dies, bever is hört. Ein Subtelveränderung in der Luft, ein Druckwechsel, der nicht zum stürbenden Rhythmus der Station passt. Sein Muskeln spannten sich instinktiv, und als ein Hand hab, an bedeutet anzuhalten. Sie erstarrte sofort. Der Wartungskorridor war innen, zog sich in die Dunkelheit, sein One Gerub von Leitingen an alten Sensormodulen. Irgendwo jenseits des schwachen Nachtlichts schatt, Metall über Metall, langsam, gezielt. Kein struktureller Schaden. Beuging. Elias verlagert sein Gewicht nach vorn und stellt sich zwischen sie und das Gergusch. Zog einen Schneidbrenner aus seinem Kit und aktivierte ihn. Der blau-weiß Lichtbogen sich auf. Das Licht schnitt scharf Schatten in den Korridor. These Jeeds flackern wie Bugenworken. Das Gergusch kam wieder. Nur. Etwas glitt ins Sichtfeld. Bodena. Segmentiert. Sein Oberfläche ein Flickwerk aus geborgenen Panzerplatten und freiliegender Mechanik. Ein autonom Mordungsdrahn. Lang aufgegeben und halb verwildert. Lagerkern auf einen einzigen Befehl reduziert. Einem Alien entfernen. Sensorcluster schwenkt zur Hitze von Elias Brenner. Ziel erfasst. Elias datscht nicht nach. Trat Vio und lenkt der Aufmerksamkeit vollständig auf sich. Die Drone rückt Vio ar. Metallglieder klappten kreischend auseinander, als sie auf ihn zustürmt. Bleib flüstert über die Schulter. Sie blieb. Die Drone schlug schnell zu. Elias warf sich zur Seat, als ein Klinge durch die Luft schnappt, wo eben not sein Kopf gewesen war. Funken spreiten durch den Korridor. Schmörs schoss durch sein Rippen, als rollt den Brenner kaum festhaltend. Rammt den Lichtbogen gegen ein freiliegendes Gelenk der Drone. Metall schrie. Das Ding zuckt zurück. Da nickt, ever ein Gleit sein Schulter streift, und in Hart gegen die Wand schleudert. Stern explodierten hinter seinen Augen. Die Drone kam erniet. Elias swung sich hoch, Blut sickert in seinem Anzug und seinem Arm hinab. Spurt, wie sein Kraft schwand, jeder Atemzug Kurs und Flash. Trotzdem stellte sich hin und hab den Brenner erniet, der Kiefer fest zusammenpresst. Hinter ihm Rochelle Stoff ließ. Sie war nicht geflohen. Sie hat sich bewegt, jad weitjährig, ein Lus Leiting abzustutzen, die übersehen hat. Als die Drone erniet saschlig, lockt Elias sie seitlich und stieß den Brenner tief in ihr Energiefach. Die Leitung riss frei. Energie entled sich wild. Die Drone krampft. Glieder vergelten sich, als ihr System überlasteten. Ein letzter schriller Schrei
halt durch den Korridor, ever see Rotchen zusammenbrach, and Redlos liegen blieb. Still stirs hierin. Elias sagt gegen die Wand, die Brust hab, and senkt sich heftig. Sein Arm zittert unkontrolliert, als den Brenner auskultiert und fallen ließ. Der Korridor rock, noch verbranntem Metall und Osen. Sie war in Sekunden bei ihm, stutzt ihn, presst sich nahe in, in aufrecht zu halten. Ihr Augen wanderten von seinem Gesicht, zerstörten Thron und wieder zurück, wachsam, einschützend. Mir geht's gut, krecht Elias, auch wenn das nur halb stimmt. Die Station antwortet mit einem tiefen, unheilvollen Nähren. Lichter flackerten im Korridor, dann erloschen sie vollständig. Sein Handling Konsole pulsierte eine letzte Warnung, Structural Cascade erkennt. Elias schloss kurz die Augen und lehnt sich in ihr Stutz. Was immer dieser Kampf gejuckt hat. Es war noch nicht fertig mit innen. Die Drohne war tot. Aber die Station hat sie gerade bemerkt. Die Station begann schrittweise zu versichern. Nicht alles auf einmal. Gerade Jennig, jede Sekunde gestohlen worken zu lassen. Panel fielen von der Deck. Die Schwerkraft sackt in ungleichmäßigen Wellen. Die Korridorlichter blitzen auf, und erloschen dann vollständig. Nur noch das Schwarzleuchten von Elias Versigender Konsole blieb. Rot Warningen stapelten sich, bis sie verschwammen. Keine sicheren Sonnen mehr. Elias lehnt schwer gegen die Wand. Der Atem rasselt, das Blut warm in seinem Anzug. Die Wortungssammlung war zu einem sich verringenden Schlund Juden. Jeder entfernt Einschlag, klang haar, schärfer. Retten kann kommen, aber nicht schnellgenig. Die Erkenntnis setzte sich mit schrecklicher Klarheit. Elias sah sie an. Sie stand ruhig trotz des Chaos. Die Augen auf sein Gesicht gerichtet, ein Hand fest an seinen Arm, als würde sie in der Welt festhalten. Sie waren durch Feuer, Vakuum und Dunkelheit gefüllt. Kein einziges Mal war sie zurückgewichen. Wandte sich zur Konsole und traf eine Entscheidung. Langsam, vorsichtig lietet die Wirbelband atembare Luft, fort sie den Korridor hinab in das Abteil hinter. Es war kleiner, besser abgeschirmt. Die Struktur an sich flackert, marginale Brillbändchens aber höher als irgendwo sonst das Notstand. Versiegelt die Übersteuerung halb. Jennig, ihr seid zu kaufen, nicht ihm. Ihr Griff wurde sofort fester. Sie trat via die Konsole und blockierte seine Hand mit ihrem Körper. Ein scharfer Lot. Entweder, fest, unmissverständlich abelend. Sie schüttelt einmal heftig den Kopf. Elias schluckt. Ich weiß, flüsterte heißer. Ich weiß. Legt sein Stirn in ihr und schloss die Augen. Rennt die Station sie herumschrie. Der Kontakt war erdend vertraut. Etwas, das sie in Angst, Schmerz und stiller Beringkant geteilt hatten. Wenn sie kommen, Hautste, musst du higher sein. Ihr Hand glitten sein Arme hinauf, hielten ihn, als kein sie in physisch zusammenhalten. Sie dringt sich nur, verweigert den Raum, den schaffen wollt. Elias lächelte schwach. Nicht weil leicht war, sondern weil richtig war. Plötzlich erklang ein anderer Ton aus seiner Konsole. Klar, schneidend durch den Lärm. Extern Signal erkennt. Starti. Die Antwort stirbt die Beacons schnellt hoch. Stabilisiert sich. Nicht stark. Nicht sicher. Aber real. Elias versigt sich aufzurichten. Erleichterung und Erschwung brachen gleichzeitig aber in hierin. Statusen gaben sein Bein notch. Sagt Vio. Sein Gewicht fiel vollständig in ihr Arme. Sie fingen an Zeigern auf. Die Station erbett heftig. Ein drinnen baute sich irgendwo aber innen auf, als ein weiterer Abschnitt herausriss. Elias Sicht verdunkelt sich. Die Welt schrumpft auf den Klang ihres Atems,
und den festen Druck ihrer Hand, die hielten. Sie haben uns gehört, mermelti, a schwach. Die Dunkelheit schloss sich, bever mehr sagen konnt, die Retten kam endlich. Aber die Station word in vielleicht keine Zeit lassen, sie zu errigen. Der Klang erreicht Elias wie dem Licht. Ein tief, rhythmisch Vibration schnitt durch das Chaos. Kontrolliert, gezielt, nicht die Station, die sich selbst zerriss. Etwas anders, etwas Lebendiges. Sein Bewusstsein trieb darauf zu, warum ran zurückgezogen allein durch Instinkt. Met all schrie in der Nähe. Ein scharfer Knall, dann fräsen sich Schneidbrenner durch die Korridorwand. Die Vibration will lauter, näher, Beglität von verserten Stimmen, die durchschickten von Strungen drängen. Signal bestigt, merrier Lebenszeichen, Bugen, Bugen. Elias versigt den Kopf zu heben. Sein Körper gehorcht nicht. A Spurt, wie sie sich neben ihm spannt, die Aufmerksamkeit auf das Bergasch gerichtet. Griff am ihn wurde fester, als Trümmer von der Deck fielen. Licht brach durch die Wand in einem blendenden Bogen. Ein Stück Verkleidung fiel weg und gab gepensertig Gestalten frei, eingerankt von Rauch und Funken. Menschliche Rettungsansicht. Hellmarkierungen. Zielgerichtete Bugel. Sie waren gekommen. Erleichterung schoss heiß durch Elias, schwindelergend, und verwandelt sich sofort in etwas Schärferes. Zwang einen schwachen Atemzug und wandte das Gesicht zu ihr. Kretschter kam hörbar. Sie wurden dich mitnehmen. Sie bewegt sich nicht. Die Retter riefen Befehl. Scanner durchkämmten den Raum. Einer trat vor und hielt abrupt in, als die Station heftig zuckte und alle aus dem Gleichgewicht bracht. Elias versigt dies nicht. Panik flackert in seiner schwindenden Klarheit. Bit, flüstert du. Gab sie einen Laut von sich, tief, resonant, unmissverständlich fest. Keine Angst, keine Verwirrung. Abel nun. Sie verlagert ihren Körper und stellt sich direkt zwischen ihn und die feine Brech, schirmt den Abe, als ein weiterer Deckenteil in Funkenregen einstürzt. Ihr Arme schlossen. Sich am ihn, hielten ihn aufrecht mit strischer, unbehrbarer Kraft. Die Erkenntnis traf Elias Herder als jeder auf Pro. Sie ging nicht, weil sie nicht konnt, sondern weil sie nicht wollte. Einer der Retter erreicht sie schläglich, rief Befehl, die Elias kaum hört. Hand griffen nach seinem Gurt, sickerten Leinen. Ein ander Gestalt sickert. Dann klingt sie außer Sickerung ein und nicht knapp. Beid sagt die Stimme. Wir nehmen beid. Der Korridor brach heftig ein. Der Boden riss unter ihnen weg, als die Station in ihr Finale Cascade ging. Elias fällt, wie eingehoben wurde. Das Gewicht erlässt sich, als Extractionsline sie durch Rauch und fallende Trümmer nach oben zogen. Verler den Schutzraum aus den Augen. Verler die Station selbst, als sie begann, in sich zusammenzufallen, verschlungen von ihren eigenen Fellern. Das Letzt was Elias Spurt, ihr Griff, der sich fester am Entschloss, ruhig und sicher, als die Stern wieder ins Blickfeld rasten. Dann kippt das Universum, und alles wurde dunkel. Sie entkämen der Station gemeinsam. Aber Elias war noch nicht aufgewacht. Elias erwacht in still. Nicht völlig still, niemals das, sondern der sanft, gleichmäßig Rhythmus arbeitender Maschinen. Luft strömt die sauber und kalt über sein Gesicht. Stoff berührt sein Haut, als es sich bewegt, leichtsinnig, ihm zu sagen, dass nicht mehr gefangen war, sicher. Das Wort braucht einen Moment, sich zu setzen. Fniegt die Augen langsam. Wie Spaniel wabten sich über ihm, ließ sonnend. Ein Krankenstation. Menschlich, vertraut auf ein Wies, die tief in seiner Brust zog.
Sein Körper schmerzt überall zugleich. Ein Dampfer allumfassender Schmerz, der sägt. Das noch sehr lebendig war. Schluckt. Sein Hals war trocken, aber nicht brennend. Langsam sägt jemand in der Nähe. Elias drehte den Kopf und starrte. Sie sah neben dem Bett, nahe Janet, dass Wurmspurt, ohne sie zu berühren. Ein dunner medizinischer Verband zog sich über ein Schulter. Ein leicht Würferbong markierte die Stelle, wo Trümmer ihr Flank getroffen hatten. Aber ihr Augen waren klar. Fokussiert. Auf ihn, nicht da. Sein Atem stockt, scharf und ungeschützt. Du hast dies Geschäft? Flüsterte. Sie antwortet nicht am Porten. Sie muss dies nicht. Ihr Hand hob sich vorsichtig, bewusst, und legt sich leicht auf seinen Unterarm. Der Kontakt war erdend, real. All seine Finger sagten, so sie sich nicht zurück. Sie blieb. Elias schloss für einen Moment die Augen. Emotionen schwallen dahinter und Erleichterung rollt wie ein Wäldörchen, so stark, dass sie in Erniet schwatzt. Die Station war fort, erfuhr später. In sich selbst kollabiert, verschlungen van Feuer und Vakuum. Die Rettungsmannschaft hat das Trümmerfeld konrexedig verlassen. Es hat keine Zeit gegeben zurückzukehren. Niemand sonst war gefunden worden. Aber sie war es, und auch. Als die Medtechniker schließlich zurücktreten, und der Raum in einen ruhigeren Rhythmus fiel, bewegt Elias sich geradlinig, und sein Stirn sanft in ihr zu legen. Die Gest war nun instinktiv, vertraut, geteilt. Scheint, als heit bleiben funktioniert, murmelte er schwach. Ihr Atem passt sich seinem Mahilos an. In den Tagen danach, Nacken heilten und Prellungen verblassen, hat Elias Zeit nachzudenken. Aber Befehl, aber Evakuierungsprickel, darüber wie Leichterheit. Gehen an dein einfaches Leben voran können. Verstand nun, was in het bleiben lassen. Nicht Mord, nicht Opfer, Verbindung. Hat sich geübt, jemanden zurückzulassen der Schuld. Und damit hat ihr etwas gesehen, das sein Spezi still und hartnäckig in die dunklen Ort der Galaxie trug. Das niemand entbehrlich war. Das bleiben Schuld. Das Schiff setzt die seinen Kurs fort, Stern glitten langsam, endlos im Sichtfenster vorbei. Irgendwo voraus wartet ein neuer Auftrag. Neue Schäden, neue Leben, die sich cruisen würden. Elias war nicht mehr allein. Als die Lichter auf ruhig dimmten, spürte ihr Präsenz neben sich, ruhig, geduldig, und lot sich zum ersten Mal, seit Tag 7, leicht zu atmen. Was auch immer als nächstes kam. Sie wurden es gemeinsam dort stehen. Und das, was der jetzt, war Jennig.